I'm very happy to introduce today's speaker, Katharina Wrohlich. She is Professor of Public Finance, Gender and Family Economics at the University of Potsdam, and she's also head of Gender Economics Research Group at the German DIW. And luckily, she's also a member of the WIFO Scientific Advisory Board, and she will spend the research seminar with us and also the afternoon research group. Her research focuses on, among others, on the evaluation of labor market policies, family and tax policies, and also on employment and wages of women. For instance, she's working on gender wage gaps, gender pay gaps, but also gender gaps in, for instance, leadership positions on the labor market. And in today's talk, she will present some results from a work in progress, I think, on the German short-term, on the effects of the German short-term working scheme, so the Kurzarbeit. That's also interesting for us in our research group on labor economics, because we also are running a similar evaluation study for the case of Austria, so we're quite interested in what we found so far. My final word, so as usual, the talk will last for about 30 minutes, and today we also have a brief commentary by Rainer, and then we have time for plenary discussion. So thank you very much, Katharina. Thank you so much for the invitation. It's always a pleasure to come here. Thanks for inviting me. I'm looking forward to the discussion and also to the discussion that we're going to have in the afternoon. So the paper that I brought for today's seminar is called Short-Time Work and Unemployment, Long-Term Effects on Workers' Labor Market Outcomes. It's joint work with Clara Schäfer, who is a PhD student in Berlin, and Sabine Zinn, who is currently the head of the sub-department at DIW, who is basically the data provider. So yes, as you rightly said, this is work in progress, more work in progress than we wished it would be when we started, but we have to wait quite long for the sub-data for several reasons. Still, I thought I bring this for this occasion today because I knew that the US WIFO are also working on similar questions, and I thought it would be particularly interesting to talk about this, and I'm really happy to discuss and also to get your thoughts on some of the questions that we still have. I won't be able to show you final results, but preliminary results. Okay, so what is this research question about, or what is the research question that we want to answer in this paper? It's basically, how does an episode of short-time work affect labor market outcomes of workers? And with labor market outcomes, we mean employment, wages, conditional unemployment, and job changes. What we also gonna look at is how does an episode of involuntary unemployment affect labor market outcomes of workers? And what we then want to do is to compare the effects after both type of events. And since this originally started out as a gender economics project, we also look at gender differences in potential gender differences in the effects of these types of episodes. But I can already spoiler some of these results. There are not really clear gender differences. So basically, it started out as a gender project, but now it's more a core labor project. To maybe manage expectations here, I'm going to talk about this, but the challenge, of course, in the case of short-time work is always to find the proper counterfactual scenario, right? So I think to manage expectation, of course, the interesting and also highly relevant policy questions that we would be able, or we would like to be able to answer is, of course, what would happen to a worker who is on short-time work, but in this counterfactual scenario that there is no short-time work scheme in this country or in this episode. And this, of course, we won't be able to
analyze because of the challenging fact how to build the proper counterfactual, right? So I will be more specific on our empirical approach and about how we think about how we will be able to interpret our results. But what we now really try to do is to estimate an effect of short-time work for employees as compared to very similar employees who were continuously employed. Do the same exercise for those who experience involuntary unemployment, so unemployment after mass layoffs, and then in a descriptive manner compare both results, but without claiming causality in the sense that the counterfactual for a worker who was on short-time work would be unemployment. Okay, and then another research question that we also look at, I already alluded to, we will be using survey data from the socioeconomic panel, which has a few disadvantages, in particular sample size, but it has a few advantages, and we're going to leverage one of the advantages of survey data is that we have other outcomes than usually available in admin data. So we're also going to look a little bit what happens to time use at home. Okay, so why are these? I mean, obviously, I guess for this audience it's maybe clear, but let me still motivate why we think these are interesting questions to look at. Well, of course, we know that unemployment or involuntary unemployment after mass layoff have negative effects on individual career trajectories. So this result has been widely established in the literature and has been shown for many different countries or contexts. So we know basically that job loss leads to persistently lower earnings and higher unemployment rates in the long run. So this we already know. However, we know much less, or we can say fairly little, about what happens to workers' longer-term careers after an episode of short-time work. And we know very little, although short-time work schemes have been used extensively during the past economic crisis in Germany, also in Austria and many other countries. But we know relatively little what the effects on individual workers are. Of course, since it has been used extensively, there is a growing literature on the effects of short-time work, but that's mostly based on the firm level. So what happens to firms due to these kind of schemes? So there are these papers by Giupponi and co-authors. But there's very little actually on the effects of the individual workers' careers. Actually, there's one paper that you probably know from Bockgruber and co-authors from the Institute of Advanced Studies here in Vienna. So these authors are using Austrian social security data. It's published in a sociology journal. There is some evidence. And that's basically this literature review by Kahück, who basically states that there's not a lot of evidence on the individual workers. So we think, there's definitely worthwhile to look at. So what is my plan for this talk? I will show you a little bit some statistics on the prevalence of unemployment and short-time work in Germany, although I'll got to be brief here because I think it's very similar to what Austria has experienced in the past years. I will be also rather brief on institutional details because I think also they are very similar to the Austrian context. Then I'm going to talk about our empirical framework and the data that we are using, and then show you some preliminary findings. So yeah, this is the graph that probably looks very much the same in Austria, except for the scale, because this is in absolute numbers, the scale on the right side. So what you see here is a number of men and women in short-time work in Germany from 2008 to 2023. So of course you can spot immediately the two major economic crises, the financial crisis here and the economic crisis due to the COVID pandemic.
Yeah, we have separate separate lines here for men and women, because what's quite interesting is that in the financial crisis, men were hit much more than women on the labor market, which was not true in the COVID crisis, which is of course because very different types of industries were basically were hit by these crises. So you can see that here at the peak of the financial crisis, about 1.5 million people were in short-time work in Germany here in 2009. And in the COVID crisis, at the peak, it was actually more than 5 million people in short-time work at the peak of the COVID crisis. As a comparison, this is the number of men and women in unemployment. Note that this is not necessarily our definition of unemployment that we're going to use, because when we look at the survey data, we are only going to use of unemployment following mass layoffs, so like really involuntary unemployment, whereas these are aggregate statistics, so we don't know the reason for all this unemployed. But you can see, if you look at this scale, you can also spot here the two economic crises, but you see that in terms of the magnitude, the number, in particular, the number of men who, for whom unemployment increased in the financial crisis or in the COVID crisis is much, much lower than those who were affected by short-time work. So this is just to make the point that really in these crises, short-time work basically was much more prevalent than unemployment. So as you know, unemployment and short-time work share some institutional similarities, but also quite a few differences. So the similarities basically that for workers on short-time work and in unemployment, the unemployment insurance pays in Germany at least 60 or 67% if you have dependent children of previous net earnings to the worker. But that's for the similarities. Then there is a longer list of institutional differences. First of all, for workers on short-time work, some firms voluntarily top up the short-time work benefit, some even to match 100% of previous net earnings. For some workers or some industries, it's even written down in the collective agreements. Second, and very important, of course, in case of short-time work, the work contract is not dissolved. I mean, that's what it's all about. It's a job retention scheme. So the work contract is not dissolved. That's the major difference to unemployment. A third important difference is that workers might be on short-time work, not for their full, so like not fully, but only for part of their working hours. That's actually where the idea comes from, and that's also why it's called Kurzarbeit, because people work shorter hours, not necessarily 0 hours. So in COVID, we know that more or less from anecdotal evidence and not so much from the data, but we know that in the COVID crisis, actually Kurzarbeit null, so really not working any hours was quite prevalent. But in previous crises or in previous episodes when short-time work was used, it was more typical that working hours were reduced, but not reduced to 0. So that's, of course, then also a big difference to unemployment. And then another important institutional difference, at least from the workers' perspective, but also from the researchers' perspective, because it affects the data availability, actually, is that short-time work benefits are applied for, at least in Germany. I must say that I don't really know how it works in Austria, but in Germany, short-time work benefits are applied for by the employer, so by the firm. Whereas, of course, unemployment benefits are claimed by the worker. So in Germany, in case of short-time work, there's no interaction between the worker and the job center. It's all done by the firm, which might make a difference for the
Wir hören gerade nichts mehr. Wasn't muted, but maybe it's something. So can you hear me again? Yes. Okay, thanks. So of course, having these institutional similarities and differences in mind, it's clear that compared to unemployment, short-time work implies less economic uncertainty, no need to search for a new job or interact with the employment insurance office, often a higher net income, and also very important from a labor market perspective, workers keep their firm-specific human capital, not only because their work contract is kept, but also maybe because actually they continue working just at shorter hours. So still, we think that it's important to, still it can for workers, it can be an episode of work employment interruption, right? And from a human capital perspective, of course, it's an open question whether this type of employment interruption actually then has detrimental effects later on. So the research question that we're interested in here is how does an episode of short-time work impact workers' labor market outcomes in the short and in the long run? As I already said in my introduction, the challenge here is really what is the counterfactual, okay? So we don't know for an individual worker that in case of absence of this whole policy scheme, what would have happened to this worker? Would he or she been laid off, or would he or she be continuously employed at the cost of the firm? Okay. This is basically the challenge here in this context. And our approach, which I would be then very happy to discuss and hear your thoughts on this. So for the moment, our approach is as follows. We define a quite narrow control group of individuals based on labor market characteristics up to 3 periods before treatment among the workers without employment interruption. Basically, we want to compare people or workers who experienced a short-time work episode to workers who were continuously employed. And then once we have this control group, we do some matching procedure. I'll be clear on this in a couple of slides. And then we estimate the effect of short-time work basically based on an event study analysis. And then we do the same 2 steps for workers who experience an involuntary unemployment episode. And then, as I said, we compare these results, basically these unemployment estimates we do then basically as a sort of benchmark scenario. Yeah, so we know that this is basically, we replicate what is already known in the literature. So to have this as a benchmark, and then we compare the effects that we find for short-time work to unemployment, but without claiming any causality here, right? Rather in a descriptive manner. Yes. Sorry, with periods, you mean years? Yes, in that sense, years, yes. So having said that, what do we think, how we can then interpret our results? We think we will be able to say, well, what happens to workers who experience short-time work in period T compared to workers who have been employed in that same period? We will be able to answer the same question for an experience of unemployed. EU means involuntary unemployment in this period. And as I said, then we're going to compare the 2 results in a descriptive way. So let me then tell you a bit more about our estimation strategy. So it's basically a 2-step procedure. So first of all, we do a propensity score matching based, as I said, based on a list of individual and firm characteristics and the employment history of the 3 individual years before the event.
And notice that we have two separate control groups, right? One group for those workers experiencing short-time work and one control group for workers experience unemployment. And as I will show you in a minute in the descriptive table, you see that these two groups are really different. So it's really different group of workers who are affected by short-time work or by unemployment. So after this matching procedure, we then do an event study analysis to identify the effects of an employment interruption, either due to unemployment or short-time work, on several outcome variables, so employment, wages, conditional working, working hours, conditional working, whether there was a job change, and time use in the household. And sample restrictions also, maybe to say that already here, we only include the first unemployment or short-time work spell. Actually, there are not so many people in our data, at least, whom we observe to experience several of these events. But we only keep the first unemployment or short-time work episode. And maybe that's also important information. In this data, the information of an unemployment or short-time work event are retrieved as retrospective information, but I'll be clear about that when I talk about the data. So let me give you some more details about the matching procedure. So as I said, we have two different control groups for workers, and all workers in the control group never experience the respective event, so either unemployment or short-time work. So then in the first step, we do this matching procedure, propensity score matching, and this is based first on an employment history of the previous 3 years, so wage, tenure, and employment status and working hours on the 3 years before the event. And then in the year before, a bit longer list of other characteristics, in particular the industry, firm size, highest educational attainment, migration background, regions, or region always meaning East or West Germany, and a bunch of other variables. So after doing this, we end up with an unbalanced sample since we lose some observations in the year after the matching, but not before. And then this is basically the second step of our procedure. So this is then the event study analysis that we do. So we have different outcome variables of individual I belonging to treatment cohort C in year T. And then basically the delta coefficients are those where what we are interested in. They measure the change in outcomes of treated workers relative to those of non-treated workers. Then we have individual and year fixed effects, and then some time varying control variables, although there are not many left then here after the matching, and then the individual fixed effects. So there are age polynomials of the worker and of the youngest children. So this is not too important. And then the coefficient, so the pre-treatment period C equal to 0 is, the pre-treatment period C is fixed to 0. Okay, so then let me talk shortly about the data. As I said, Social Security or any other admin data are unfortunately not at hand, at least not for the moment in Germany, which makes, by the way, many people nervous in the federal ministry, where we also presented these results at the IAB and so on. So, but for the moment, it's really just the SERP. The SERP, as you probably know, is a longitudinal survey data with information on household and individual characteristics. 15,000 households, 30,000 individuals. That sounds as quite a large number, but you will see in a minute that actually when we look at the sample that we're interested in, it actually boils down to not so many observations. So for unemployment, information that is available in all waves. Short-time work, unfortunately not. So not in every year people were asked the question whether they have experienced short-time work in the year before. So information is there for the years 1984 to 2001, 2003 to 2005, then
not in the years 2008 and 2009. They only realized in 2010 that it would have been very interesting to. So in 2010, it was asked again, and remember that we used the retrospective information. So people in the SERP in 2010 had to answer the question whether they experienced short-time work the year before. So for 2009, all those people in the financial crisis, we have the information retrospectively. And then again, there is this stop. And then in 2021, basically same thing again. In 2020, it was not asked, but in 2021, it was asked retrospectively. And since then, yeah, we have it. But for the moment, we can only use data up until 2023. There's one cool thing now happening, actually. This SERP data can be now linked to social security data. So this data product is called SERP ADAB. So there is record linkage for those who gave consent. And actually, it's more than 80% of respondents who gave consent. So for those, we have the SERP information and the information on the social security data. This actually does not help for the number of observations, as you will see, right? Because obviously it's only those in the SERP for whom we can then have more information. But of course, when we will be, so this is still work in progress. I can still not show that to you because it's at the moment these regressions are run in the research data center. But of course, the advantage will be that we then in terms of the outcome variables and also in terms of the variables where we do the matching on, we can also use then information from the social security data, in particularly add characteristics of the firm, which are rather scarce in the survey data. So that's going to be one advantage of this. Okay, so here you see one chart showing number of observations. So you can see unemployment is in blue. So you can see in unemployment, basically this happens not like constantly, but it happens throughout the period of observation. And you can see short-time work really happened only in 2 years, basically in 2009. So respectively here, and in 2020. And you can also here get a glimpse of the number of observations, but you can see it even better in this table. So you can look at this line. So basically, this is then the number of observations we end up for the estimations for unemployment. And here, 1,440 estimations of. Yeah. This is after matching? This is after matching. Yeah, this is after matching. Yeah. This is after matching, and I don't want to go through all this table, but I just want to show, as I said already, maybe if we look at some of the outcome variables at wages, for example, hourly wages here, you can really see that these are two very different groups of workers, right? So, for example, workers who experience short-time work have higher wages than workers who experience unemployment and their matched controls. So, and also if you look for some other characteristics, education, gender, some others. But I think when you look at the wages, you get a good grasp that it's really a different group of workers. Also, they work in different industries and so on. They have longer tenure and many other things. Okay, so that's on the data. And then let me then start with showing you some preliminary findings. So I'm going to show you these kind of plots of the event study coefficients. And I'm always showing you the effects of the estimations of short-time work here on the left side and the effects of involuntary unemployment on the right side. So the first outcome that we are looking at is employment, so the probability to be employed. So here, when compared to comparable workers who did not experience short-time event, at least in period 0, so in the treatment period, there doesn't seem to be a detrimental effect of short-time work on employment later on. Very different, so of course, as we know from the literature, very differently so for an event of unemployment. Very similar effect, but just like mirror image
For unemployment, so here we took as outcome the reception of unemployment benefits. So people after being on short-time work are not really significantly more likely to receive unemployment benefits. But of course, those who experience unemployment even 2, 3, 4 periods after the event have a higher probability to still or again receive unemployment benefits. Next outcome is weekly working hours, conditional on employment. So of course, you've seen the number of observations. So it's not a very precise estimation, unfortunately, what I can show you here. But again, we see that not so much is happening after a short-time work episode. However, working hours go down after an episode of involuntary unemployment. So even those who after unemployment find a new job or start employment, they work shorter hours, not so for people in short-time work. And finally, real hourly wages, conditional on employment. Here, I mean, it's imprecisely estimated, but the point estimate, it's really very close to zero. So, of course, confidence intervals are not small, so to say, but I think we can rule out that there are really detrimental wage effects of short-time work, which is, however, clearly happening after an episode of involuntary unemployment. Then we also look, basically the final labor market outcome that we looked at is whether, so the probability that there was a job change from one period to the next. So involuntary unemployment, this is quite clear. Of course, there must be a job change at some point. But we were actually surprised by this clear zero effect here. This could actually, here we could even have expected a negative effect, right? Because I mean, there's this whole discussion that short-time work is basically a lock-in kind of scheme and that people should have actually changed their job. So it could even be that compared to workers who did not experience short-time work, that they would, have a higher probability to change their job. But we really find a very, very clear zero effect. And then, as I said, to leverage at least one of the advantages of this data set, we looked at unpaid care work, because that was, at least in the COVID crisis, that was a large discussion. Also in the gender economics community, whether short-time work affected time use of men and women. It did not, as we see, even if I would show you the results by gender, it's basically fairly zero for all of them. Unemployment, there are already papers on this, having shown that after unemployment, actually housework increases, actually also for both genders. So for men and women, we find that they engage in more housework compared to people who stay in employment. Yes, and then note that for all these graphs that I've shown you up so far, we've basically pooled all the data we got from both. So for short-time work, for both these crises, for the financial crisis and the COVID crisis, and for involuntary unemployment for the whole observation period. But of course, there's the question whether, in particular, in the case of short-time work, whether effects differ by type of crisis, because we know that the financial crisis, of course, affected very different industries, different firms, different types of workers than the COVID crisis. I didn't bring that for all the indicators, and of course, due to sample sizes, some of this gets a bit messy, but so far, we do not find very strong differences here. So the probability to be employed does not seem to be, there doesn't seem to be a big difference. Same thing for the real hourly wage, although I must admit that here it gets really messy. So at least for the financial crisis, still, although the confidence intervals are really large, we can see that, as I said, there doesn't seem to be a detrimental effect. Here, I would say we still need to wait at least 1 or 2 more waves
at least the last wave we will get soon, to see how that works out. I think that's a bit too early to say. Yeah, and then we looked at that even because in the COVID crisis, of course, with all the discussion about home office and short-time work, there was a lot of discussion who does all the housework. So basically, we don't see much here, neither during the financial crisis nor during the COVID crisis, neither for men and for women. So yeah, that's what I wanted to bring for today, and I just have a preliminary conclusion so far. What we can say is that workers with a short-time work spell, as compared to those experience an unemployment episode, show considerably higher employment and wage stability. And at least what we can what is fair to say is that long-term detrimental effects of short-term work can be ruled out. And also, there are no marked gender differences in the effects of employment and working hours. I didn't show you that, you have to believe me, but I skipped over these slides. So conditional unemployment, wages, working hours, employment, we didn't find any gender differences. So what is the outlook, or what are the next steps that we want to look now in this project in the future? So, of course, the question is always how to do the matching. So we have, as a robustness check, this we have already done. We also did the matching based on observables all 5 years before the event, which makes then the sample even smaller, but the results basically stay the same. We also want to replicate this with a subsample of those people for whom the record linkage to the social security data is possible, and include firm characteristics for the matching. This will be available soon. And then, of course, what we can also do once we have this third-party ERB data is to rerun the whole analysis with the outcomes from employment and wages or earnings from the social security data, which might be more reliable than the information on earnings from the survey. And then something we've been thinking about is also to use the information on the reduction of working hours during short-time work in the sub-waves. So this has not been asked in prior waves, but in these waves from 2021 on, people were actually asked, I'm not sure whether you can read it, but people were actually asked in the survey by how many hours per week were your working hours you reduced during short-time work. And so for these waves, it's possible to look at basically the intensity of the treatment. And here you can see that for a bunch of people, they say it was reduced by 10 or 20 hours, but at least for some, it was reduced by 40 hours. So basically fully. So Kurzarbeit null is that how it's called. So we still think about whether we can make use of this, but as you've seen, sample size get a bit small, so we probably have to wait for a couple of more waves for more data. Yes, so basically that's what I brought to you today, and I'd really like to hear your thoughts on this and learn what you do at WIFO on similar questions, and I'm looking forward to the comment. Thank you very much. Comments will come from Rhein. Switch to German. Vorbereitet und danach werde ich noch eine kurze Plenardiskussion. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag und die Einblicke in dieses spannende Forschungsprojekt. Du hast erwähnt, es gibt bisher kaum Analysen zu den Effekten der Kurzarbeit auf der individuellen Ebene, also auf die weiteren Erwerbslaufbahnen der Beschäftigten, obwohl die Kurzarbeit in der Finanzkrise und dann vor allem in der Covid-Krise so eine große Rolle gespielt hat. Das hat einen Grund, glaube ich, warum es bisher so wenig gibt, eben weil die Identifikation von kausalen Effekten der Kurzarbeit methodisch besonders herausfordernd ist. Und ich sehe 3 zentrale Herausforderungen, du hast es teilweise erwähnt. Eben das eine ist,
eigentlich ein zweifaches Selektionsproblem. Einerseits eine Selektion auf der Ebene der Betriebe. Es liegt nahe, dass die Betriebe, die stärker von den Krisen betroffen waren, die Kurzarbeit eher in Anspruch genommen haben, als die Betriebe, die weniger betroffen waren. Zweitens eine Selektion innerhalb der Betriebe auf der Ebene der Beschäftigten. Also es könnte zum Beispiel so sein, dass die Betriebe die Beschäftigten, die sie am produktivsten erachten, in normale Beschäftigung gehalten haben, die sozusagen mit Mittelproduktiven versucht haben, mit Kurzarbeit zu halten und die am wenigsten produktivsten entlassen haben. Also gibt es innerhalb des Betriebs eine Selektion. Es gibt einzelne Studien, in denen versucht wurde, Instrumente für die Inanspruchnahme der Kurzarbeit zu finden, aber in der Regel gibt es keine exogene Variation, die man nutzen kann. Die zweite große Herausforderung ist, so wie du erwähnt hast, es gibt kein offensichtliches Counterfactual. Also bei den Betrieben könnte man sagen, okay, für die Betriebe mit Kurzarbeitsnutzung kann man eine Kontrollgruppe aus Firmen nehmen, die ähnlich betroffen waren von der Krise, aber die Kurzarbeit nicht genutzt haben. Aber den Beschäftigten gibt es im Wesentlichen mehrere Alternativen oder zwei Alternativen für die Situation ohne Kurzarbeit. Sie können entlassen worden sein oder Kurzarbeit oder weiter beschäftigt worden sein. Und wir können aber diese beiden Gruppen nicht trennen und wir wissen nicht, welche Arbeitsplätze tatsächlich in Gefahr waren. Und das macht eben die Bildung einer Kontrollgruppe so schwierig. Und das dritte ist die Möglichkeit von Mitnahmeeffekten, wo wir auch nicht beobachten können, wie groß sie sind. Ja. Ihr habt euch diesen zentralen Herausforderungen gestellt und eben leistet einen wertvollen Beitrag zur Schließung dieser sehr großen Forschungslücke. Was besonders hervorzuheben ist, dass ihr diese lange Periode habt, wo ihr Kurzarbeit eben in unterschiedlichen Phasen untersucht und vor allem auch die Finanzkrise und die Covid-Krise vergleicht, dass ihr Langfristeffekte anschaut. Ich denke, das spielt auch eine Rolle, weil es ja sein kann, dass die Kurzarbeitskündigungen nicht permanent verhindert, sondern nur zeitlich verzögert hat. Und was auch besonders hervorzuheben ist, ist diese Vielfalt an Outcomes, die ihr betrachten könnt, bis hin zur unbezahlten Care-Arbeit. Ich habe ein paar Kommentare zur Methode. Das eine ist die Wahl des Counterfactuals. Da wollte ich nachfragen, warum genau wählt ihr unter den Beschäftigten ohne Kurzarbeit eben diejenigen, die in Beschäftigung geblieben sind? Ist das eben genau deshalb, weil man nicht gut zwischen diesen beiden Gruppen unterscheiden kann und ihr sagt, okay, dann fokussieren wir auf die weiter in Beschäftigung geblieben sind, weil sonst hätte ich in der Kontrollgruppe ein Mischmasch aus diesen beiden Gruppen. Könnte es sein, dass aber dadurch ihr die Effekte der Kurzarbeit unterschätzt? Eben einerseits dadurch, dass ihr die arbeitslos geworden sind, nicht in der Kontrollgruppe habt und andererseits deshalb, weil es eine Selektion geben kann in die Richtung, dass die Personen, die produktivsten eben normal weiter beschäftigt wurden und die weniger wichtigen oder die mit weniger betriebsspezifischem Humankapital in Kurzarbeit geschickt wurden. Der zentrale Punkt ist wahrscheinlich eben, kann ich für all diese Unterschiede kontrollieren zwischen Treated und Controls oder habe ich eine unbeobachtete Heterogenität? Da scheinen mir zwei Punkte zentral. Ich hab den Eindruck, dass diese zusätzliche Datenverknüpfung, die ihr plant, sehr wichtig sein wird. Weil wenn ich es richtig verstehe, dann eben kontrolliert ihr bisher nur für die Vorkarriere in den letzten 3 Jahren. Und das ist doch kurz. Und ich glaube, das ist wichtig, eben für möglichst lange Erwerbskarrieren zu kontrollieren und eben auch für mehr Betriebsmerkmale, was ihr auch vorhabt. Und der zweite Punkt, mir scheint es wichtig, eben für die Betroffenheit der Unternehmen von den Krisen zu kontrollieren. Und da wollte ich nachfragen, ob ihr das angedacht habt, eben weil ja das Ausmaß der Betroffenheit von der Krise für die Inanspruchnahme der Kurzarbeit, für die Frage, ob Betriebe sich von Menschen trennen und für die Outcomes der Beschäftigten eine große Rolle spielt. Einerseits sehe ich Gründe, warum ihr vielleicht die Effekte der Kurzarbeit unterschätzen könntet und andererseits aufgrund der Mitnahmeeffekte überschätzt ihr sie vielleicht. Ja, die kommt auf was. Möchtest du noch was ergänzen, Rainer? Ich hätte noch zwei Punkte. Zumindest, ihr macht diese separaten Vergleiche, also ihr schätzt auf der einen Seite die Effekte der Kurzarbeit und auf der anderen Seite die Effekte der Arbeitslosigkeit und da macht ihr diesen deskriptiven Vergleich.
Aber wie du gesagt hast, der kann nur deskriptiv sein, weil sich die beiden Gruppen ganz sicher, oder wie du auch gezeigt hast, unterscheiden. Und da war meine Frage, warum habt ihr nicht direkt verglichen Kurzarbeitende versus Arbeitslose, um eben diesen Unterschied greifbar zu machen? Letzter Punkt, weil die Zeit fortgeschritten ist. Ich nehme an, dass eure Vergleiche zwischen Beschäftigten innerhalb eines Betriebs beinhalten. Also Kurzarbeitende versus nicht Kurzarbeitende innerhalb eines Betriebs. Wird wahrscheinlich im SÖP wenig sein. Okay. Also das müsste ja dann ein großer Zufall sein, dass sozusagen zwei SÖP-Haushalte im selben Betrieb arbeiten. Dann spielt das vielleicht keine große Rolle. Ich habe mir die Frage gestellt, ist es gut oder schlecht? Ich denke, ein Vorteil könnte sein, dass Beschäftigte unter ähnlichen Rahmenbedingungen verglichen werden, weil gleicher Betrieb, gleiche Region und so weiter. Und andererseits könnte aber gerade diese Selektion innerhalb des Betriebs eine verstärkte Rolle spielen. Eben, es wird Gründe haben, warum ein Betrieb die einen in Kurzarbeit schickt, die anderen nicht. Und die Frage ist eben, ob diese Gründe in den Daten beobachtbar sind. Ja, dann komme ich zum Schluss. Mich würde nur ein bisschen die eure weitergehenden Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Effektivität der Kurzarbeit interessieren. Ja, danke, Rainer. Ich habe so dreieinhalb Fragen rausgehört, quasi konkrete Fragen. Vielleicht die Antworten gleich und dann nachher noch eine kurze Runde im Plenum. Das ist, glaube ich, leichter, wenn wir jetzt erst zusammen. Vielleicht mache ich die Fragen zu. Genau, die letzte Frage. Was können wir aussagen zur Effektivität der Kurzarbeit? Also, wie ich ja versucht habe, mehrfach zu sagen, wir werden nicht, also zumindest, also wir werden nicht sagen können, was wäre passiert, wenn es einfach in diesen Krisen das Instrument der Kurzarbeit nicht gegeben hätte. Also das können wir nicht sagen. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, die Erwartungen muss man am Anfang managen. Also das ist natürlich die entscheidende Policy-Frage. Aber da also um die zu beantworten, müsste es ja irgendeine andere Art von Variation geben. Ja, dann haben wir überlegt, gibt es irgendeine Altersgruppe, gibt es irgendein Age-Cut-Off, gibt es irgendwas. Aber sozusagen, solange es sowas nicht gibt, oder dass irgendwelche Firmengrößen, Cut-off oder irgendwas. Solange es irgendwie sowas nicht gibt, kann man mit dieser Methode sicher diese Policy-Frage nach dieser Effektivität der Kurzarbeit in dem Sinn, was hat das jetzt gebracht, dass wir so viele Milliarden für Kurzarbeit ausgegeben haben, können wir nicht beantworten. Sondern wir haben uns dem dann wirklich so genähert, dass wir gesagt haben, okay, dann lass uns mal schauen, was ja trotzdem, selbst wenn wir diese große, wichtige, relevante Policy-Frage nicht beantworten können, ist ja trotzdem mal nur aus dieser arbeitsmarktökonomischen Perspektive interessant zu sehen, ist überhaupt Kurzarbeit, bedeutet ja trotzdem irgendeine Disruption, also es bedeutet trotzdem, irgendwie wird die Erwerbskarriere in irgendeiner Weise beeinträchtigt, selbst wenn es nur ist, ich muss für ein paar Wochen meine Arbeitszeit reduzieren und hat das langfristige Effekte. So, das können wir sagen. Und wir können das benchmarken gegen, was passiert, wenn man wirklich arbeitslos wird. So, also das ist die Frage, die wir beantworten können. Mehr nicht und mehr soll man auch nicht behaupten in dem Zusammenhang jetzt hier, obwohl es natürlich interessant wäre. Unabhängig davon ist natürlich die Frage, was gibt es sonst, selbst für das, was ich jetzt da skizziert habe, was gibt es da trotzdem noch für Selektionsprobleme auf Ebene der Firma, auf Ebene der Beschäftigten. Da will ich nur noch mal klarstellen, also die Firmen, also wie lange die Tenure stand da, also Firmenzugehörigkeit in Jahren wird auf jeden Fall immer gematcht. Was wir nur zusätzlich gemacht haben, ist sozusagen für die Jahre davor auch den Lohn, den Employment-Status, sozusagen die Arbeitszeit. Aber sozusagen die Betriebszugehörigkeit wird sowieso auch mit kontrolliert. Also darüber haben wir versucht, schon möglichst ähnliche Leute zu vergleichen. Warum haben wir nicht die Leute gematcht, die von Kurzarbeit betroffen waren, und hätte man ja auch matchen können, dann wäre da eine ganz andere Gruppe raus geworden und von den Arbeitslosen hätten wir manche gefunden, da gibt es gar kein Kratzentrum in der Kurzarbeit und manche von der Kurzarbeit gibt es dann niemand, also, aber trotzdem hätte man eine kleinere Gruppe wahrscheinlich matchen können, aber da hatten wir uns eher gedacht,
wie soll das Gedankenexperiment dazu aussehen? Natürlich kann man sich sozusagen grundsätzlich in so einem Potential Outcome Framework vorstellen, aber jetzt in der wirklichen Welt, in der wirklichen Covid-Krise, was hätte das sein sollen? Eine Person, die in einer Firma arbeitet, in einer Branche arbeitet und der eine Betrieb entlässt alle und der Zwillingsbetrieb macht Kurzarbeit. Also das war uns einfach sozusagen von der Geschichte her so unplausibel, dass wir davon abgesehen haben. Man könnte es natürlich rein technisch machen. Also diskutieren wir gerne noch. Ja? Also es ist auch nicht ein für alle Mal vorüber hier, es ist ja noch ongoing, aber irgendwie schien mir das ein nicht so ganz plausibles Gedankenexperiment. Deswegen haben wir es nicht gemacht. Ja, aber Ja. Alles andere Mitnahmeeffekte, das habe ich mir noch aufgeschrieben, ist natürlich immer, also ist schwer. Das werden wir jetzt, das sehen wir nicht. Also das können wir nicht. Und auch Betroffenheit von der Krise, also in den Subdaten sowieso nicht, aber dann muss ich noch mal ganz genau schauen, welche firmenspezifischen Charakteristika wir dann eigentlich in diesen IAB-Daten haben. Weiß ich jetzt noch gar nicht aus dem Kopf, was man dann, worauf man dann, ob es da irgendwas ist, wo man dann Rückschlüsse darauf ziehen könnte. Muss ich nur mal schauen. Ja. Ich gebe da auch kurze Chance, wenn man nachmacht. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich fange mal an, gehen wir dann der Reihe nach durch, einfach sozusagen nach Reihe. Ja, also ich frage mich, ob man wirklich die Kurzarbeit in der Covid-Krise vergleichen kann mit zum Beispiel der Finanzkrise. Gab es einen Lockdown, ja, da waren die Bedingungen doch etwas anders als in der Finanzkrise. In der Finanzkrise war es allerdings so, dass die Kurzarbeit erst im letzten Drittel relevant wurde, weil bis dahin wurden die Arbeitszeitkonten abgebaut. Nachdem eben dann die Kurzarbeit eingesetzt wurde, gab es in den Folgejahren keinen Aufbau von Arbeitszeitkonten mehr, natürlich. Aber Frage ist, in den Daten wird da unterschieden zwischen Kurzarbeit über Abbau von Arbeitszeitkonten oder subventionierte Kurzarbeit. Wird nicht unterschieden. Na, es gibt anders. Es gibt nur die Information über subventionierte Kurzarbeit. Okay, dann gäbe es ja noch gäbe es die Information in den Daten, gäbe es ja noch ein Counterfact schon, nämlich die Arbeitszeitkonten hier von der Erfahrung, die die Firmen gemacht haben in der Finanzkrise, eben nicht mehr en vogue sind. Aber damals gab es noch. Also, aber mein Punkt ist schon auch, also was diese Covid-Krise war einfach exzeptionell. Was man daraus lernen kann für, sage ich mal, normale Zeiten, sei es Kurzarbeit oder sonstige Instrumente, scheint mir etwas fraglich. Genau, den Kommentar haben wir schon ein paar Mal bekommen, weswegen wir dann auch eben diese Analysen gemacht haben, getrennt nach den 2 Krisen. Ja, aber da kann man für die Finanzkrise einiges sagen, habe ich ja gezeigt, aber für das Covid müssen wir ein bisschen warten. Ja, danke Silvia, ich glaube das. Ich wollte nur kurz ergänzen zu der Selektion. Du hast 2 erwähnt, also die Betroffenheit der Betriebe, dann die Produktivität der Beschäftigten und vom Hörensagen. Und ich glaube, das ist auch plausibel. Es gibt natürlich zumindest noch eine Selektion, nämlich die der Beschäftigten auf Basis ihrer Haushaltsbetreuungssituation, dass Personen auch darum gebeten haben, also die Möglichkeit genutzt haben, in Kurzarbeit zu gehen. Und ich glaube, bei dem Matching wurden ja auch ein paar Haushaltsvariablen verwendet. Könnt ihr daraus irgendwas lernen oder ist das? Also bei dem Matching wurden auch tatsächlich Anzahl und Alter des jüngsten Kindes genutzt.
Also das würde ja, wenn dann auch hauptsächlich wieder die Covid-Krise betreffen, ne? Dieser letzte Mechanismus. Also die Finanzkrise ja weniger. Genau, weil die Infrastruktur geschlossen war. Genau, ja. Auch Transportwege, also Wegzeiten vielleicht. Aber wie meinst du jetzt daraus lernen? Also noch Heterogenitäten nach diesen soziodemografischen Charakteristika anschauen? Oder was meinst du? Ja, also dass das natürlich auch eine Rolle spielt, dass man zumindest dafür kontrollieren sollte, wie die Situation im Haushalt ist. Ja, genau. Deswegen ist es in den Menschen drin, ja. Mario? Ich habe eine Frage in eine ähnliche Richtung, nämlich zur Freiwilligkeit, weil Massenentlassungen werden ja verwendet, um Freiwilligkeit auszuwiesen. Ja. Wie werden die im SEP definiert? Also, da wird nach dem Grund der Arbeitslosigkeit gefragt. Und da gibt es Grund betriebsbedingte Kündigung oder Schließung des Standortes. Diese Information gibt es im SEP. Also quasi Respondentinnen etwas als Massenentlassung. Nee, das ist ja eine Selbstangabe im SEP. Also sozusagen, es geht darum, sozusagen Employer-Induced Unemployment, also betriebsbedingte Kündigung oder ja, also sozusagen, um eben auszuschließen, dass es jetzt Personen sind, die selbst gekündigt haben. Ich habe halt vielleicht gesehen, dass es, oder sind ja im selben Sample drinnen, Leute, die zwar gekündigt wurden, aber deren Betrieb nicht geschlossen wird. Genau, die sind da auch dabei. Genau. Weil man könnte die beiden ja eigentlich auch vergleichen. Untereinander. Also quasi zwei verschiedene Gründe von Arbeitslosigkeit. Ja. Also dann würde man vielleicht einen Eindruck davon bekommen, was so etwas Endgültiges oder etwas nicht Endgültiges für einen Einfluss hat. Das hat mich sehr gewundert, dass die Stunden dieser Unemployed runtergegangen sind. Also könnte unter Umständen eine Wiederanstellung beim selben Dienstgeber, selben Dienstgeberin sein, aber dann in einem Kurzarbeitsscheme. Wie klären sich diese stark reduzierten Stunden? Im Vergleich nämlich auch zur Kurzarbeitsgruppe. Ja, also meine Interpretation ist, dass die sich dann eben neue Jobs suchen und die haben eben eine kürzere Wochenarbeitszeit. Teilweise gehen manche in Teilzeit, aber wir finden es auch für Männer übrigens. Da gab es keine großen Unterschiede. Oder eben ja kürzere Wochen oder weniger Überstunden, andere Jobs. Aber ob sich das dann unterscheidet, je nach Grund der Arbeitslosigkeit, haben wir uns noch nicht angeschaut. Das haben wir uns nicht angeschaut. Weil ja auch der Fokus mehr auf der Kurzarbeit liegt. Ne? Das war das sozusagen, das Unemployment ist als Benchmark. Ich meine, mich hat es auch überrascht, aber meine Interpretation ist, wie gesagt, so, man sucht sich einen neuen Job und der ist halt in vielerlei Hinsicht schlechter. Also Arbeitszeit zumindest, wenn es nachher ums Monatseinkommen geht, ist das dann schlechter. Das der Vorteil bei den Betriebsschließungen, das wäre auch, dass man ein bisschen was von der Selektion noch hinaus bekommt. Da kann man nur noch argumentieren, es müssten die ganz besonders schlechten Firmen schließen und da sind alle Arbeitskräfte weniger produktiv. Aber dadurch, dass es eben eine Schließung ist, ist es tatsächlich absolut unfreiwillig. Ja, Peter, Robert, dann Franz, Thomas. Ich habe zwei ganz andere Fragen. Die erste Sache, alle Daten sind ja respektiv, das heißt Erinnerung. Gibt es irgendetwas in euren Daten, wo ich sozusagen der Besorgnis, dass sich Leute imperfekt recall, also bei Arbeitslosigkeit wissen wir, Leute vergessen nach einiger Zeit kurze Unemployment. Ja. Jetzt ein Jahr danach, aber ich hätte gern irgendwie so eine, das mich ein wenig beruhigt. Das wäre die eine Sache. Und die andere Sache, die ich schon ein bisschen als Problem sehe, ist, Unemployment ist per Definition ein großer Schock. Ja, das ist von 1 auf 0. Jetzt Arbeitszeitschwankungen, die können
im Extremfall kann ich mal eine halbe Stunde, eine Viertelstunde, also ihr vergleicht es offiziell. Ich habe die Angst, dass ihr vielleicht einen sehr großen mit potenziell sehr kleinen Schocks vergleicht. Und dann ist kein Wunder, wenn der eine von unendlich verliert und der andere halt fast nichts, dass dann die Effekte sehr unterschiedlich sind. Also die Frage wäre für mich, habt ihr erstens Evidenz B? Ich glaube, die letzte Folie hat es gezeigt, aber da war ich nicht geistig klug genug oder schnell genug. Ja. Die da links oben, ne? Und das sind unten sind. Also das wird hier, das sind Stunden pro Woche. Manchmal, man sieht halt so in diesen Survey-Daten so viel dazu. Manche Leute geben dann, also 1, 2 Leute geben an, sie haben die Stunden um 80 reduziert. Aber man sieht hier schon, also die alle, würde ich jetzt mal interpretieren, die haben sozusagen Kurzarbeit 0, heißt, die haben ihre komplette Arbeitszeit. Aber sozusagen, das wäre eine Gruppe, die fände ich total spannend, weil das ist doch die Gruppe, da messe ich so den Wert eines Arbeitsvertrages. Die einen werden rausgeschmissen, verlieren den Vertrag und die anderen arbeiten auch nichts, aber haben halt noch den Vertrag. Ja. Genau, ganz genau. Das hier finde ich auch eigentlich, wenn überhaupt dieser Unemployment-Vergleich irgendwie da im Sinn von Interpretation da besonders gehaltvoll sein soll, dann am ehesten noch für diese Gruppe. Die sind halt, hört man ja die absolute Anzahl. Leider sind es halt nicht mal 200 Leute. Ja. Also das ist halt das Problem. Das ist das Problem. Und für die administrativen Daten werden wir das nicht wissen. Wir werden es nicht wissen. Das ist ein echtes Problem. Und wie wir das auch im Arbeits- und Sozialministerium vorgestellt haben, waren die wahnsinnig froh, dass sie überhaupt mal sowas gesehen haben, weil die da auch komplett also die wissen das einfach nicht. Wissen, wie viel Geld wurde ausgegeben für Kurzarbeit, natürlich, weil das an die Firmen gezahlt wird, aber die wissen überhaupt nicht, wie das innerhalb der Firma verteilt wurde. Haben die jetzt, wenn die für 50% ihrer Workforce Kurzarbeit angemeldet haben, haben die jeden zweiten komplett nach Hause geschickt oder haben die für alle einfach die Arbeitszeit um 50%? Also das weiß man nicht. Und deswegen waren wir schon mal sehr happy. Aber ich meine, man muss halt diese Achse hier beachten. Ja? Das sind halt so wenig Leute. Du hast natürlich in den Gruppen dann auch, die auf Null gehen. Das ist dann wahrscheinlich das betriebsinterne Selektionsproblem da steht. Nicht? Es gibt wahrscheinlich Modelle, wo ein Betrieb sagt, alle 20%, no matter what. Und dann, ja, okay, gut. Ja. Was war nochmal die erste Frage? Da hatte ich Nein, die erste Frage war nur, ob Sie in euren Daten irgendetwas über die Recollection von... Naja, genau, ja. Nee, das wissen wir leider nicht. Aber wenn man diesen SERP-Fragebogen anschaut, dann kriegen die Leute halt ein Kalendarium vorgelegt. Also die werden halt im ersten Quartal eines Jahres befragt, meistens Januar, Februar. Und dann kriegen sie einen Kalender vom ganzen letzten Jahr, Januar, Februar. Und dann müssen die für jedes Monat vom letzten Jahr ankreuzen, waren sie da arbeitslos, waren sie in Kurzarbeit und so weiter. Wie gut das ist, ja. Aber das Thema, wie gut es ist, kann man insofern schon ab und zu checken, dass also wir können das, und deswegen entstehen ja jetzt, seit es dieses SERP-Art IAB-Datenprodukt gibt, kann man das natürlich gerade für Unemployment, kann man das dann tatsächlich individuell nachprüfen. Das ist ja auch der Sinn einer dieser sinnvollen. Aber über Unemployment wissen wir recht viel, über die Recollection von Unemployment. Mich hätte die Recollection von... Ja. Kann natürlich sein, dass die schlechter ist, weil man ja, wie gesagt, man hat gar keine individuelle Interaktion mit dem Jobcenter, weil das ja alles über den Arbeitgeber, kann schon sein, ja. Thomas, bitte. Ja, ganz kurz. Ich wollte darauf hinweisen, dass Kurzarbeit zumindest in Österreich auch mit Kosten für das Unternehmen verbunden war, weil ja nicht alles vom Arbeitsmarktservice kompensiert wurde, sondern nur ein Teil. Und das würde für mich implizieren, dass man eigentlich nur für das Unternehmen wertvolle Mitarbeiter in die Kurzarbeit reinnimmt und die weniger wertvoll sind, rausnimmt. Rainer hat das mit der Produktivität argumentiert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Ersetzbarkeit der Mitarbeiter ist. Also wir haben das in Österreich sehr stark gemerkt, dass im Tourismus eigentlich in der Arbeitslosigkeit
gearbeitet wurde und in der Industrie eher in die Kurzarbeit, weil die Tourismusbetriebe offensichtlich geglaubt haben, ich kriege die leicht wieder, haben sie dann im Endeffekt nicht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass so etwas wie lokale Verhältnisse von Anstellung zur Arbeitslosigkeit einen Beitrag dazu leisten können, dass man counterfactual auch identifiziert. Vielleicht können Sie das einmal probieren. Und das andere, was mir eingefallen ist, mir ist nicht klar, warum reduzierte Arbeitszeit überhaupt einen langfristigen Effekt auf das Humankapital haben soll, vor allem wenn sie temporär ist. Und wenn es keinen langfristigen Effekt auf das Humankapital gibt, warum soll es dann irgendeinen Effekt auf die Erwerbskarriere im Weiteren haben? Also ist das nicht ganz klar. Es kann nur über einen Verlust an Erfahrung meines Erachtens stattfinden, was bei der Arbeitslosigkeit passiert, bei der Kurzarbeit sicher nicht. Es könnte passieren über irgendwelche Gewöhnungseffekte. Man freut sich an die schöne Freizeit, die man da sozusagen bezahlt zur Verfügung gestellt bekommt und möchte das dann danach haben. Da könnte man gewisse Arbeitszeiteffekte feststellen, aber die kommen ja nicht vor, wenn ich mich richtig erinnere an die Bilder. Also wieso soll es da überhaupt irgendeinen Erwerbskarriereneffekt geben im Instrument? Also genau wie wir vorgeredet haben, also natürlich also wenn wir jetzt diesem Humankapital-Argument folgen will, dann müssten das natürlich die Leute am ehesten sein, die wirklich eine hohe Intensität dieses Treatments haben, sprich die auf Kurzarbeit 0 gehen. Aber selbst für die anderen könnte es ja sein, und das wurde ja also hier, wie auch in Deutschland, ja kritisiert, ob man nicht eigentlich mit Kurzarbeit unproduktivere Firmen am Leben erhält und so weiter. Wenn das der Fall wäre und die verlieren halt dann 1, 2 Jahre später den Job, weil eigentlich geht es der Firma gar nicht so gut und mit Kurzarbeit hält man die am Leben und eigentlich wäre es ja fast besser für die Leute, die würden sich direkt einen Job suchen oder so. Wir haben ja übrigens die Kontrollgruppe, die durften ja nur in der gleichen Periode, das wollte ich auch noch sagen, dieses Event nicht erleben. Ne? In allen anderen Perioden schon. Also wir haben jetzt nicht künstlich die sozusagen anderen immer im Employment gehalten. Das heißt, es könnte ja sogar sein, dass quasi Kurzarbeit in dem Sinne jetzt nicht, das wäre dann kein Humankapitalargument unbedingt wegen dieser Erwerbsunterbrechung oder Reduzierung oder so, sondern quasi eher so ein Argument, naja, die könnten sich eigentlich einen besseren Job suchen, wenn dieses Unternehmen, die haben sozusagen langfristig ist es schlechter, wenn so eine Art Lock-in-Effekt dadurch entsteht. Und das sehen wir auch nicht. Also ich glaube, es ist ja eine empirische Frage, oder man kann sich natürlich verschiedene Hypothesen vorher überlegen, sollten wir vielleicht auch nochmal klarer machen. Aber erstmal ist es eine empirische Frage und dann kommt genau das raus. Nee, finden wir nicht. Kann man sagen, ja, hat mich gar nicht überrascht. Hätte ich auch so erwartet, ja. Dann ist es bestätigt sozusagen. Okay, gibt es Online-Fragen? Ich habe keine gemeldet, aber im Plenum noch. So, warum? Schon nicht, genau. Wenn das nicht der Fall ist, dann ja, vielen Dank für die ganzen Kommentare und Inputs. Für uns, glaube ich, recht hilfreich. Und ja, kann ich hiermit das Seminar beschließen.